When the police arrived at the scene, they found that indeed there are 2 bodies that were burnt. Amapolisa athi kubulewe abantu abasixhenxe kwilokishi yaseDiepsloot eRhawutini kwaye arhanela ukuba esi sisiganeko sabantu abaye bathabathela umthetho ezandleni zabo. I remember your remarkable talent, which is being on the pitch and being called skipper. Not only that, but being a dad to all children in our generation. Ungcwatyiwe namhlanje uPapi Khomane nowayengukapteyini weqela le-Orlando Pirates nosweleke kwingozi yezithuthi kwimpelaveki ephelileyo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Kulindeleke ukuba iintsapho zifanise imizimba yabantu abasixhenxe ababulewe eDiepsloot. Kukholelwa ukuba esi sixhenxe esityholwa ngokuba yimigewu sitshiselwa uluntu kwiziganeko ezimbini ezahlukeneyo kwisithuba seyure. Amapolisa asigxeke kabukhali esi senzo. Aqhuba uphando amapolisa eDiepsloot emva kokubulawa kwabantu abasixhenxe kwiziganeko ezimbini zohlaselo lwabahlali ezohlukeneyo. Kurhanelwa ukuba amaxhoba ayinxalenye yemigewu egqugqisileyo kule ndawo. We received information that there are bodies that are in extension 13. We then dispatched our members to go and check as to what has happened. When the police arrived at the scene, they found that indeed there are 2 bodies that were burnt, and there were stones around that area. So we suspect that they were stoned before they were burnt. We were busy at that scene. It was around about 5 o'clock this morning. We got another message that there are other bodies in extension 12 here in Diepsloot as well. So we went to this scene. When we arrived here, we discovered 5 bodies that were also burnt. So it's the same modus operandi. Iinkokheli zasekuhlaleni zivakalisa ukukhathazeka ngokuxhuma kwenani lolwaphulo-mthetho yaye kutyholwa ukuba abemi bamazwe angaphandle abahlala kweli ngongekho mthethweni ngabona bazinkcubabuchopho zolwaphulo-mthetho. They are saying that during 3-phase intervention is deployment, stabilization and withdrawal. After stabilization, during the process of withdrawal, the crime rate increases every time. It's many times it's been happening. It is this year that we burned the tires and some of our own leaders in the Diepsloot community were arrested, but the crime rate continues to rise, and mostly people who are suspected of these criminal activities and those who've been arrested mostly is foreign nationals, and we are not going to shy away and then polish things, and we are not xenophobic, but we are going to say the way it is clear. Usapho lwetyendyana belineminyaka 19 uKatlego Mphuthi otshiswe ephila luphefumle ngelithi igama lakhe belingapheli kuluhlu lwabophuli-mthetho. Vele akungangena like abantu abangasinya la always nayo khona include there. I don't want to talk lie. Yes, include lapho mara amkhezi. Yes, it's right. Kukatla khona imazi umntana na ukhule ale right aqala dlala ibhola aqala ayeke aquit isikolo and angena maybe emagangsters siloko simkhuze ekhaya simenza simkilabona simkhuza like simfuna ukuthi abe right abuyele ebholweni. Ukatla ke if nakangangena ngamagangsters maybe ngoba udlalela iPirate of ini unomntana right yazi Diepsloot ayi asukula ngakhulisela umntana khona. Kambe amapolisa bongoza uluntu kuba luhlukane nokuthabathela ezandleni umthetho akwathe abo bafunyenwe benesandla kwezi ziganeko baza kuthatyathelwa amanyathelo. Iqala lomsasazi kwakunye nowayesisithethi sikarhulumente uJeffrey Zikhali Udutyulwe wabulawa izolo empangeni kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kutyholwa ngelithi uJeffrey Zikhali beqweqwediswa ngethuba egetyengwa ngwenqevu. Ingxelo zithi abarhanelwa baye baphela emehlweni nemoto yakhe. Isithethi se-ANC KwaZulu-Natal uMafika Mndebele uhlaba ikholelo lokuba kufakwa abacuphi abawaziyo umsebenzi wabo kweli tyala kuze babanjwe ngokukhawuleza abarhanelwa.
Njengoko urhulumente ethe gqolo ukulwa nedabi lodusho olusekelezelwe kwisini, uKatlego Silibalo na-35 waseMayikenge eMntla-Ntshona usinde ngokulambisa kwiveki ephelileyo ngethuba ehlaselwa liqabane lakhe eliphantse lamcuthela ubomi. Isisekabani sokubethelwa ingcwaba kwakhe kuqhawula ubudlelwane phakathi kwakhe neqabane elo lakhe, ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. uKatlego Silibalo ubalisa ngentlungu yokusinda kwakhe ngokulambisa kubundlobongela obusekelezwe kwisini kwiveki ephelileyo emva kokuhlaselwa liqabane lakhe lenyanga ezintathu. And then he took my phone, then I gave it to him phone like Hans he's facing the opposite way, so there was a knife there, so I wanted to go back so that I can also hold the knife. Maybe Kim was threatening, I'll stab you. So immediately when I get the knife, that's when he pushed me back to the wall, and then I hit the wall on my head. Then after hitting it, that's when everything became blank. But I after a second, that's when he grabbed me from the back, and then I'm on the floor and hit twice on the floor until the blood came out. uKatlego nosapho lwakhe abaxolanga ngumsebenzi wamapolisa kuphathelene neli tyala. When the police came, they said they cannot open a case while Hosna J88. I asked them, what's the procedure? The procedure of opening J88, you have to see a doctor. And then I asked them, can you kindly maybe organize a doctor? Because no, you only be able to see the doctor the following day because ambulance the following day. That's when I asked my other colleagues who were there to call my mother, so that my mother can come and say, the treatment that we got from the police, it was not a good treatment because they told me there's nothing that they can do. They cannot even arrest him. Meanwhile, Kasabula Casey, and the reason why in Kasabula Casey is because of I don't have J88. Katli was bleeding to death. Injury egg grilling. It's close to, we can say it's attempted murder. They had a chance to arrest the perpetrator, but they refused, but they need a J88. Before Baganale case, I had to wake up, go to Dulanting. I stay, go to Klekstop. I had to wake up and go to the police station at Klekstop and use their landline. Fellow phone la police. Nakubeni kunjalo umkhanelwa ude wabanjwa izolo njengoko wayicele kwabanentsente emva kwesiganeko. Abantu bebephume ngendlu beyokuvaleliswa kokugqibela kwiqala lomdlali wangasemva elalisa kuba ngukapteyini we-Orlando Pirates uPapi Khomane nosutyelwe lwamvila lokufa kwingozi yemoto kwimpelaveki edlulileyo. Yena nomama wakhe uRita kwakunye nomalume wakhe ngethuba bebesendleleni eya emngcwabeni kwiphondo laKwaZulu-Natal. Izithethi zonke zimtyibelelo kaKhomane njengendoda ebithobekile inentliziyo entle. Abantu bebephume ngonina beyokukhahlelwa kokugqibela kulowo wayesakuba ngukapteni wamabhakaniya uPapi Khomane, umama wakhe uRita kwakunye nomalume wakhe. uPapi Khomane ugagene nale ngqongengqonge kaQubulegqitha ikukufa kwimpelaveki ephelileyo kwingozi yemoto ngethuba bebesingise emngcwabeni eNewcastle KwaZulu-Natal. Onyana bakhe bathi esisambakanya sesithonga sihlabanisele ecabangweni. Dad, I'll remember your remarkable talent, which is being on the pitch and being called skipper. Not only that, but being a dad to all children in our generation. Ukanti umntakwabo uthi belusapho balahlekelwe yintsika ngokusweleka kukaPapi. Papi was just not anybody. Papi was Papi. And we are grateful for having given us the opportunity to spend time le Papi. Ufundiwe ke nomyalezo ovela kwinkosikazi yakhe nemchaze umyeni wayo njengendoda ibinothando ithobekile. I will forever cherish our travels, the beautiful places that you whisked me away to. We truly had fun together. My love, babes, my darling, you were my world. You meant everything to me. Ukanti icandelo lezemidlalo nalo ligqwale emswaneni. Usihlalo weKaizer Chiefs uGqirha Kaizer Mutawung uthumele umyalezo wokubopha usapho lakwaKhomane. Papi's dedication to his profession and work ethic will live on as an example
to any aspiring youngster in whatever field they choose to pursue. uPapi Khomane ushiya ngasemva kulomhlaba umagadahlabayo ngameva neenkunzane utata wakhe, abantakwabo, unkosikazi nabantwana. Yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngelinqaku. Kubi ukuthathela umthetho ezandleni, kubi kakhulu. Akho mntu unelungelo lokubulala umuntu, kodwa abantu badikiwe, abahlali bonele. Ukuthathela umthetho ezandleni ayonto esiyikhuthazayo, singayiqhwabeli izandla, kodwa ukuba amapolisa singazama into yoba sisebenzisane nawo. Asiyikhuthazi into yoba abantu mabazithathele umthetho ezandleni, kodwa ungazibona sesenzile kuba kaloku umthetho welizwe umuntu ubanjwa namhlanje ngomso yakhutshwa. Uzolinda amapolisa angazofika, uphinde uthi usammangalela lo mntu nakwehlisa enyuka kule dolophu, uzophinde uyithini ke ngokuloo nto leyo? Abantu baseza kuthathela ezandleni umthetho ngoba kaloku umthetho waseMzantsi Afrika uqinanga. Abantu babanjwa namhlanje, kwiveki ezayo sebekhona besenza kwalaa nto bebeyenzile bebebanjelwe yona. Badikiwe abahlali ngongqefu. Ewe mhlawumbi ayilunganga into yobana abahlali bazithathele umthetho ezandleni. Angikugunyazi msakazi ukuthi abantu bayithathele umthetho ngesandla, kodwa kuze kugcine kufike ekuthenini umphakathi uzithathela umthetho ngesandla yingoba iinkantolo ziyasifeyila siwumphakathi. Thamsanqa Ntuna-Hlwele uthi msasazi imbi loo nto, kodwa abahlali badikiwe ngumthetho weli lizwe ukhusela aboni ngaphezu kwaboniwa, utsho kucentane. Umkhanyisa Bhoma uthi xa abahlali belahle ithemba kwabo bekufanele kuba bayabakhusela, izinto ezinje zizoqhubeka ukwenzeka. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu, sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Mongameli we-EFF uMnumzana Julius Malema uthi akho mathandabuzo ukuba umbutho we-ANC uza kuphuma kulawulo lweli lizwe kunyaka ozayo. Ebethetha nabalandeli bombutho wakhe eKimberley eMntla Koloni, uMnumzana Malema ugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo. uMnumzana Julius Malema uthembise abaxhasi be-EFF ukuba utshintsho kulawulo lweli lizwe emva konyulo lonyaka ozayo luyeza. There is no doubt that the ANC will not govern, and this is what Ipsos says, will not govern Gauteng, will not govern KwaZulu-Natal, and it will not govern the Northern Cape, because you are going to make sure that the ANC does not govern the Northern Cape. Umba womhlaba uye wavuka wama ngenyawo kwakhona. Everybody who owns a piece of land has got a dignity. It doesn't matter whether he's got a shack or not. As long as he's got a piece of land, that person has got dignity, and not only dignity, but pride. Ukwacancathena kweminye imiba edla umzi kweli. We are jobless. We are homeless. We can't talk about poverty. Children in the Eastern Cape are now beginning to die of poverty. Ukanti bayabongozwa abantu kuba bavote kunyulo lonyaka ozayo. Umbutho we-Action SA namhlanje udele ingqatsini yelanga wayokuphehlela ngokusesikweni eHammanskraal kumntla wePitoli umqulu wezithembiso zonyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Kwekheli yalo mbutho uMnumzana Herman Mashaba uthembise ngokuza neenguqu kweli kwanamathuba emisebenzi. Umbutho i-Action SA namhlanje uphehlelele iphulo lokugaya inkxaso yolonyulo lonyaka ozayo. Inkokheli yalo mbutho uMnumzana Herman Mashaba uthe bengulo mbutho beza neenguqu eziza kuxhamlisa wonke ubani kweli. Ukhwelezehlela ke kumbutho olawulayo ewutyhola ngokuba nabantu abangohlohle sabo. The ruling party failed us. The ruling party failed South Africa. Driven by greed and corruption, they put their own needs above those of the people they're supposed to serve. Since the launch of our South African dream, we have embarked on arguably the most comprehensive public consultation process to develop the policies needed to fix our country.
Kwakhona uthembise ngokuncothula nengcambu umkhuba wobuqhophololo watsho esithi ngumbutho wakhe kuphela nokwenza oko uphinde udale namathuba engqesho. There's not a single party in South Africa that has not spoken about fighting corruption and creating jobs. Even those who captured our state made public promises to fight the cancer of corruption. I never believed in making promises I cannot keep. Action SA's policy on economic prosperity will create a conducive environment for economic growth and job creation through interventions that will stabilize the energy market, develop world-class economic infrastructure, and improve the ease of doing business. Okamashaba ukwathe ababachasanga abemi bamazwe angaphandle nto nje kufuneka babe neempephamvume zokuhlala nokusebenza kweli loMzantsi Afrika. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Timabazibili bethu lapha kumadikela edeskeni yendaba ndiyakubulisa ke mbukelo mekhaya ndikwamkele kaloku ke kule yam ideska Imozulu bethuna mna ikabla bike ndikuThabile Makhaphela umamthebo qhude benkoza apha ke kutshanje yenjeje ke Imozulu. Masivuleka bizonto ngoqoshela ngokubanzi kalonqanqano yethu yemvula nemimoya ngamandla futhi ngemva kwemiphangomso phaka umbindi ke apha eMzantsi Afrika phaka lokho DR ekseni bevuka kakuhle futhi ngela 10 likhathwa sesithoba kutshise kakhulu phaya ngorhatyelwa komso futhi ngama-30 nje abe nesibini ngokubanzi ke bone bajonga baphondo wethu apha eMzantsi Afrika misindlela phaka komso siqala ngelokuqala kaloku phaya ephondweni lempuma koloni njengapha kokaladokho kwasekuseni komso futhi 10 nje likhathwa sisine kuyatshisa ngorhatya futhi ngama-30 nje abe nanye nathi ke bethu imeko phaya eFree State njengapha koLovelcom kumbindi welaphondo ngo-19 degrees phaya ekseni baqhube kahle futhi nosuku labo kuyatshisa kakhulu namafutha angephi ngo-36 degrees xa bevale iminyabo ngomso benjeje kaloku phaa kwelaphondo futhi entshona koloni njengaphaya kaloku Beaufort West kwasekuseni ngomso kuyatshisa bevuka nje ekseni futhi nela-10 likhathwa sisithandathu bayivale kamandla iminyabo ngomso futhi ngamafutha angephi phaa ngorhatya ngala-31 degrees bethuna apho ekhaya benjeje phaa kwelaphondo lase-Northern Cape njengaphaa loko Kimberley kwasekuseni ingqatseli yelanga ka-20 degrees bavala usuku lwabo kakuhle phaya kaloku ngama-30 futhi abe nesithathu njengaphaa kwaloko DR ekseni ngo-19 degrees bukelo bekhaya ke baphila ngohlobo phaa kwelaphondo lase-North West ngomtsho njengaphaa ko-Vryburg kwasekuseni phaa ngomso futhi ngo-16 degrees bavela kakuhle futhi lasuku ngama-30 ekhatshwa kaloku sisasibhozo naphaa kaloku eMahikeng ngo-18 ekseni nathi ke bethu Imozulu kaloku phaya kwelaphondo lase-Gauteng njengaphaa kwincam yelaphondo phaya eJohannesburg ngo-16 phaya ekseni kalihlaba umhlaba kakuhle lonke lathi futhi ngama-30 abe nesithathu kanti phaya eSprings kwasekuseni ngomso 16 nathi bethu kaloku Imozulu phaya ephondo laseLimpopo ngomso njengaphaa kaloku eThabazimbi ngama-21 kuyatshisa ngorhatya ngama-30 abe nesixhenxe kwafuka upulukwane phaya eStali futhi ngo-30 degrees kanti ekseni ngo-17 degrees nathi bethu Imozulu phaya ephondweni laseMpumalanga eMalahleni nge-10 nje linehlanu kanti ngo-30 phaa ngorhatya Mbombela futhi ngo-14 esikhukhuza phaya eStali futhi 10 nje likhathwa kakuhle sesasithandathu kuyatshisa emini nathi bethu Imozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal njengaphaya ePhongolo ekseni ngo-17 kuyatshisa phaa ko-Vryheid nge-14 ngingazi kakhulu futhi ngama-30 abe nesithathu kanti eRichards Bay ku-16 degrees bethu ke naso imeko yam ideska Imozulu mna kakhulu kumamthebo ndikuthanda kangaka xeshele miyawule. Bukelo ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.